It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟਸ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਫ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੋਬ ਫਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ DOJ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖਬਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ MP ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਨੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਭਾਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਵਨ ਵੋਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨੇਟਡ ਹੈਗਾ ਫੈਡ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਅਪਰੂਵਲ ਐਂਡ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ he's gonna be coming, and that's what Donald Trump actually, he was going after the Fed chair for the renovations to the Fed building there. And now one of the senator was from Republican that was really stuck on. He was saying Mr. Kevin Warsh is not going to move on until the DOJ or the investigation to Jerome Powell was dropped. So today they're dropping that, and that's pushing forward to Mr. Kevin Warsh's nomination. And that is also clears up a big hurdle, and that's also picking up the market to the high side, to the upside big time. So it's very interesting what's going on there. Market pumping to the upside. ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਰਸ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨਗੇ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੋ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ। So look, it's a negative market side ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਟੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ES ਫਿਊਚਰਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's sitting at all time high to the upside, and it's continued to be very strong. Not only ES chart ਅੱਜ 30 points to the upside. Actually, the NQ chart is also almost 400 points to the upside. It's touching the all-time highs. Keep going to the upside. So very strong. Fundamentally, the market is to the upside. So earnings are positive. A lot of earnings have come out this week. We saw Tesla earnings, which were a lot of spending. That's what Elon Musk is doing, a lot of spending. So if you look at the Tesla chart, it was take a look at how it's doing. It's going to a little bit to the downside because he's going to be spending a lot of money. Look, Tesla cars are going to the downside, and they admitted that as well. But they're going to try to push the Tesla stock by inserting robotaxi and some of the other companies that Tesla owns or Elon Musk owns. And they're going to try to, in the next few years, they're basically saying they're going to spend a lot of money. And that is really negative for Tesla. So I think Tesla is not going to go anywhere for the least 1 year or 2 years I think from here. But problem is, like, if they're going to go into robotaxi, we already know Uber is way ahead of them, and I think Uber is basically going to win that race. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਜਰ ਅਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟਲ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਾਂ ਜਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। So Intel is running up. If you look at INT stock, is because of what Elon Musk is doing. Elon Musk ਜੀ is going to by buying, he said, some chips off this company, ਜੀ and that's why Intel has just opened gapped up big time to the $82, $84 level. So ਜੀ overall, these stocks like if like Intel are running on news, and they're running on basically what Elon Musk is saying. ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਾਕਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 40% ਇਹ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 0.16% ਤੇ ਫਿਟਸੀ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ 61 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ, 0.5% ਡਾਊਨ ਹੈ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲੈਟ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 8 ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 62 ਪੁਆਇੰਟ ਗੇਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲੈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 1.14% ਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਣੇ 300 ਪੁਆਇੰਟ। ਮਿਕਸ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਰਨਿੰਗ ਔਨ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਇਨ ਦਾ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ Some of the stocks that are Tesla, Lam Research, Tesla basically met their earnings per share, but the ਜੀ future is, like I said, Tesla is saying their cars are not going to be there. They're going to have to generate more revenue from their robotaxi. ਜੀ Lam Research will also beat their earnings at $1.47. They had ਜੀ revenue of around 5.84 billion. ਜੀ This one has been on fire. GE Veranova, ਜੀ that they did about a year and a half, 2 years ago in IPO, and ਜੀ they've been hot on fire at $17.44 to the upside, ਜੀ 9.34 billion in revenue. Also, ਜੀ Philip Morris came out yesterday with earnings. This was on Wednesday. These are ਜੀ some of the good companies that have been very strong performers. And ਜੀ IBM, Texas Instrument, Chicago Futures Exchange, CME has been very strong to the upside, just like IBKR. And ਜੀ Boston Scientific. These guys made the stint for your heart, and that's what these guys do. They've had a really nice comeback. And Moody's is a rating agency that had made $4.33 and almost 2.1 billion in revenue. Railway company 43 cents. These are very. The reason I'm showing you these companies, these are pretty solid companies. If anybody wants to take a look at it, if they want to buy some of these companies, they had very strong earnings. Okay, so let's go to on Thursday morning a little bit. What did Thursday come out? We saw Intel yesterday. That was after 4 o'clock. They came out earnings with the earnings per share. Again, this stock is running up because of Elon Musk taking it to the upside because he's buying the chips off these guys. American Express came out with earnings $4.28, almost 18 billion in revenue. A really good credit card company if you're looking for one. Nextra Energy, this is one of our favorite energy stock, and NEE has done really performance well. They bid it at actually $9 and came in revenue around 6.7 billion. And this one is another company that's coming out with earnings, Southern Copper. And this is really kind of into the copper field. So if you're buying copper, I really recommend going into COPX. That's ETF in the US. Then also we got Lockheed Martin, which is a defensive stock, has been making a lot of money on as the fight is going, middle of war is going on there at $6.44. Another one is Newmont Mining. These guys mine copper, gold, zinc, everything pretty much. Very fundamentally strong company to the if you're looking at the miner. And coming back to this one, let's go quickly on Friday morning. What's been happening? Procter & Gamble has come out with earnings this morning. The numbers are not here, but I'll share the numbers with you in a minute here.
And that's the, Norfolk Southern. This is another railway company if you're looking for one. And they have come out with numbers this morning. So we'll share those numbers, and we'll share some of the charts of these earnings as well. ਭਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ LMT ਐਂਡ CNTN ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਟਾਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ CNTN ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੋਰ? So this is LMT on the day chart. It's been coming down to the downside. I think this is getting an opportunity to buy. This is in the defense sector. I mentioned their earnings came out and they were, roughly about 20. They were less than that. War going on, and they're not meeting their earnings. That's not a very good number. But this is a very good company, though. And future, if it comes down to this area around 433, I think that's where it's going to be a good buy right now. And if you're looking for defense sector, I would rather go into ITA. This is the ETF, this one here. And this is the one actually I would prefer to, because they have more than one company. This could be the best one to probably get into if you're looking for a good defense sector ETF. So CNTN, let's take a look at that. I don't know what that one is. This is kind of new to me. Let's take a look. It's Canton Strategic Holdings. Okay, let's take a look at it. The chart doesn't look too good. So chart is very negative. And let's take a look at the fundamentals of exactly what the stock does. The overview, they're doing clinical stage. Okay, so this is a lottery one. Only 189 million market cap. So it's a lottery. ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ research ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। Otherwise, this is a penny stock. I don't take risks on stocks like this. Again, they're lottery. ਜੇ lottery ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। STNG ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੋਰਪੀਓ ਟੈਂਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਈਟ? So this stock here looks like we are reaching the highs here a little bit here. And again, let's take a look at fundamentals. What are the fundamentals are saying? What $3.96 billion company, revenue is kind of going a little bit to the downside. So this is not a good thing, revenue to the downside. Earnings are not too bad. They're positive. Cash flow, 422 million. That's not bad. They got 751 million in cash on hand, $619 million debt. They pay a little bit of dividend. Kind of small company. They're in marine transportation and petroleum. They are in the right field, but they're not generating a lot of increase in revenue here. So I would say this is a fully priced stock, right? I would say fully priced right now. Even maybe a little bit high. So if you want to buy this one, you might as well wait for a dip. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰੌਕਟ ਲੈਬ ਐਂਡ AXP, ਦੋ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਏ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ? I like them both. I like Rocket Lab. Rocket Lab is a competition to SpaceX. They've been doing really well. I like the stock for long term. If SpaceX has a valuation of something like 1.5 billion, so what should this company really should be valued at? It's only 47 billion. So I think this company could do more. I think it can go to the upside, but again, revenue is increasing. They need to really start picking up on this one here. And if they start picking up on that one, that's what will make a competition. I don't know if they're going to be competition directly with SpaceX, but even if they can get halfway there, and if they even can get halfway there, it's still very undervalued company. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ AXP। AXP is American Express. I like it. This is a credit card company. Remember, Donald Trump has a limited
them to 10% return this year, and that is going to go back up next year. So as we getting closer to the end of the year, if Donald Trump takes that tab off, and these stocks can go right back up. I like long term. If you like it, I like it. The numbers are good. They came out with earnings, and they beat the earnings both on the per share and the revenue. I think the stock can go back up. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਰਾਕਟ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ No, ਨਾਲ। no, no. They're two different fields. Two different ਓਕੇ fields, ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਲੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਐਲੀ ਲਿਲੀ 950 ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। Look, I like Eli Lilly. They have been not only that, there are more drugs coming in their pipeline. The ਜੀ biggest one they have one is the weight loss drug. We know basically they're one of the best companies that have brought that up, and they've been lowering prices on that, and that's the reason this stock has been coming down to a little bit. But my ਜੀ long-term view on this stock is it can go back up because they got a couple of other stocks that are doing very well. They're still in the testing stages, like phase 2 and phase 3. And I think the company can continue to the upside once they turn around with those when the results come out from those companies. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਟਲ, AMD ਐਂਡ MU ਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟਾਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। Look, the AMD, MU, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. They're running because rare earth prices are going up. All the requirements for look at AI, you need a lot of chips. And if you're looking for that, if you are still looking for in the semiconductor space, I think TSM, even with the chips price tomorrow, if they come down and stuff, TSM is still going to be a very strong company. So that's where I would be putting my money, even at currently, even if they're going high, and the stock just keep going to the upside higher and higher. That's where I want to be. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੀਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚਲੋ ਜਹੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਨਰਜੀ ਤੇ CLS, ਇਹ ਦੋਵੇਂ TSX ਤੇ ਜੀ। Look, the whole energy sector has been a very good performer since start of the year. It's a ਜੀ leading sector. If you take a look at all the sector returns this year, and ਜੀ this one is a leading sector. So energy stocks have done very well up to this point. The thing ਜੀ is, they're trying to negotiate a contract between Iran and the US. If they get a negotiated contract, we're going to see the oil prices come down. If we see the oil price come down, we're going to see stocks like this come down. They've all been running because of the war in the Middle East. So yes, it looks good. Energy stocks, and Celestica is the same thing. It's electronic board maker, and again, they've been running with all the other building the data centers and stuff. So I think these stocks are kind of way overvalued, running with everything else. But at the end of the day, uh, it's going to keep running long as we don't get that rare earth from China. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ MXL ਸਟਾਕ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ YouTube ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ਼ੂ। Well, this one is wow, incredible. If you have this stock, you made tons of money. That's fantastic. It was consolidating for a long time, and ਜੀ finally the stock would have been a buy down here. It's not a buy way up here. The stock would have been a buy down here when it broke out around the ਜੀ $21 level, and it just kept on going to 60. So let's take a look at what's causing the stocks to run up to the upside. What do? They're into communication system on chip solutions used in broadband mobile. Okay, so they must have came out with something good. 5.41 is their revenue, and not so much increase on the revenue side. Sorry, market cap is 5.41 billion. I don't know. They have to be running on the news ਜੀ because to go up this much stock in the price to the upside.
there would have to be some sort of news release. I don't have the news in front of me here. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ Paji, look, you can make 3,000 with, it depends what kind of trader you are, what kind of risk you are, what size of your portfolio is. All those things are considered, and we can put together and see if you can make $3,000 a month. You can make $3,000 a month very easily, depending on the capital. Again, you can give me a call. We can discuss, and I'll can tell you exactly and what kind of trading you do, how much time you have time to trade, and we can do all that. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਓਰੈਕਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ I bought it at 154. I like the stock. Okay, so currently it's trading around 172. It even went higher. The reason I like this stock is this opens up doors to so many other softwares that it connects to. And one of the biggest things it has is a Java. And, I like the stock. I think it will eventually come back. We bought it at 154. It went down. Even when I bought it at 154, it went down to 140 before it turned back to the upside. So I like the stock for long term, but it's not a short-term view on this one. But long term, I think long term it will come back to the upside, and we know why all the AI, all the software stocks have been going down. It's because of AI. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ Real estate sector, I think definitely will come back eventually, because Kevin Warsh, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ selection ਹੈਗਾ Fed chair ਦਾ member, chairman, sorry, he's going to be trying to bring the interest rate down. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਜੇ ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ 215 ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 215 ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ Look, one thing I tell you, that's one of the stocks when we were right on top of it is Amazon. We loved it at $200. We will love it at 215 if it comes back to that level. But the stock has been incredibly running to the breaking the all-time highs to the upside. I think the stock is headed to 300 before the earnings. So we got earnings coming out. But if you want to, it depends what you bought it for. Did you buy it for swing trade or did you buy it for long term? If you bought it for swing trade, I just, follow your, take the last candle, trail your stops. And that's the way you should trade it. But if you bought it for long term, then you got nothing to worry about. I think the stock will continue to go up. Next, ਭਾਜੀ HPQ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ HPQ is Hewlett Packard, I think. ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ Yeah, you know what? I'd rather go to Dell. If you're going to buy, sorry, HPQ, if you're going to buy HPQ, I'd rather buy Dell. Also, there's no ifs and buts. I think Dell is just a better company. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਦੋ ਸਟਾਕ ਪੁੱਛੇ ਆ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ CRM ਤੇ IBM ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ CRM is being hit down by the AI to the downside. I would not buy it right now, not yet. But I want to see what kind of recovery that this stock can get, or how much AI is going to kill this stock, maybe more to the downside. So I liked it when the stock was coming down, but what it is, AI is basically driving stocks like CRM, many other software stocks that are coming to the downside. So even though I like it, but the problem is AI. I think you should hold off. I don't think you should buy right now. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ AMD ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 199 ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ Look, if you're going to give me a choice between AMD and TSM, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ I'd rather buy TSM.
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਇਹ। Look, that's a beautiful play. Hold on to it. Trail your stop losses. That's what I ਤੇ would say to you. Take the last candle on the bottom of it and put your stop loss right there. If it comes down below that, just get out. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, MSFT ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ। I definitely still like Microsoft. We bought it when it went way down, and I still even like it current price. $420 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ price ਹੈ. I think it's gonna get back to 450 range ਜੀ eventually, but it's not been running up with the market. That's the only problem. So it worries me a little bit. The market's been going to the upside, and this stock is not breaking out to the new to the upside here. So I ਜੀ do like the stock, even though in the long term, but you just have to I think we'll just wait. It's a well-diversified company. If you're going to buy any software company that is diversified, this is the one. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ CQB। Look, this is all the food stocks are taking to the downside. They're all hurting, including Campbell Soup. And this is going down. You look at KHC, the fundamentals are getting very cheap on these stocks. And the thing is, they're selling name brand food. And the problem is, people are not buying name brand. They're spending on the no name brands, right? ਜੀ If you have a ketchup, two types of ketchup, you have Heinz and you ਜੀ have the regular ketchup. Regular ketchup is almost half of the price. So which one are you going to buy? And that's ਜੀ why stocks like this, Campbell Soup, KHC, even Mondelez has been coming down a little bit. It's one of the a lot of food companies. But the food company I do like is MFI, which is a Canadian company. So take a look at MFI. I bought it at 24, and I think still cheap at current price. Looking at the stock here, sorry, not that one. Maple Leaf Foods. This is the one, TSX. I think this is the one you want to get into the cheap for long term. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਡੋਲੋਰਾਮਾ। Dollarama, I like it. I like it for swing. My buy, I think I told the other day, even Wednesday, it was 166. It's still sitting at 169. I already have a stock at this. My average is around 176 on it. But I do expect the stock to turn around. They're opening 71 stores in this year. And I think people are going to be running to the dollar stores to buy their food. They even sell bread now. They sell soup in there. They sell all kind of stuff that is cheaper than your regular grocery store. So I think I know the portions are small, but at least you are getting some sort of a cheap food out there. And believe it or not, dollar stores are selling it now. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਮਾਰਵਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, MRVL। MRVL is very good stock. It's been running up a lot. Marvel, hang on a sec. Marvel Technology is on fire. And if you have that stock, I would say hang on. If you're going new in it, you're too late to it. But trail your stops. That's it. ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟ? But yeah, I do so much. I do so many evening classes. I like the reason is I've been doing recently is because the stock market and the earnings been coming out. ਜੀ So that's why I've been doing a lot of work, and I've been also doing a lot of other work that I'm coming out with some of the new stuff next week. Some another ways to look at stocks, different ways to look at stocks, but to find the stocks, screen the stocks. So that's another way of coming. But again, when I'm doing classes in the evening time, I do a lot of different talk. I'm not, I'm mostly talking about stocks every day. So if you miss something, you can, or you have a question on anything, you can always DM me at any time. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। So if they're asking about CP, I believe CPI is a railway company. I like it. See, just like CNR, they did a merger with Kansas City a couple of years ago. Railway companies are not easy to start up, and they, Union Pacific. You look at CNR. You look at Canadian Pacific. My favorite is a CNR, and it's been running up nicely to the upside, making a lot of money for us. Sorry, not this one here. This one here.
This is breaking out to these highs. This is a double top here, just broke out the other day. I'm looking for 180, 190 target eventually on this stock here. ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੰਗਸ ਫਲੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਐਲਗੋ ਹਾਊ ਮਚ ਕੈਪੀਟਲ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ 6K ਇਨ ਅ ਮੰਥ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਟਾ। Time ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ busy ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। I just stay too busy. I'm doing classes in the morning, classes at night. I'm doing shows like this here. It kind of gets me really busy. But no, look, you can meet what ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, come and try the algo, right? ਜੀ You can try it for free and see what it can do for you, and we can talk privately. ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ। Look, it doesn't matter about the money. It's how you want to trade. It's all at the end depends what risk factor, how much risk you want to take. So not everybody takes the same amount of risk. Some people want to make it slow. Some people want to make a lot. Can you make 6K? Very easy to make 6K in day trading, but you can also lose money in day trading as well. So it's very risky, but best way to do it is to learn properly and do it. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਰਫਲੀ ਹਾਊ ਮਚ ਮੰਥਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਔਨ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। So I'll tell you, last year my portfolio, which was TFSA account, it's about 100,000. Let's say you had $100,000 in there. I made a very good return last year because the market was going up. It was well over 80% return, but I don't want to tell you that. What I want to tell you is if you can get 10% return, which is an average of the Standard & Poor S&P 500, if you can get 10% return, that's a great return, especially on your TFSA account, because what happens is all that money in your TFSA is tax-free, but I'm pretty sure you can do better than 10%. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 10% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ। easy very easy। MKU ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। So anyways, you can call Discord is ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 416-577-2321 416-577-2321। You can message me or send me a message on WhatsApp। ਜੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? We can talk about earnings, ਜਿਹੜੀਆਂ we can talk about that। Let's see, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਈਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਪ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਟੈਲ ਸਟਾਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਊਮੌਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 80% ਕਪੈਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2026 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹਨੀ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਬਾਈ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, they're basically saying they're buying back their own shares। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ T-Mobile, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ they're buying back 3.2 billion their own shares as well। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤੀਆਂ by 61 cents। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ by 24 million। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, CNC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਹਮਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ eventually he's going to have to pay out these insurance companies। So I think the insurance companies that are going to benefit the big time is the companies that we are holding right now one is Amana, one is CNC. United Health could also benefit. And United Health, I think now they were buying their shares back as well. I think these insurance companies are going to do well on the coming days.
So some of the other news, ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ medium, ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਪੁੱਛ sure. ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? Which currency has a future? That's a good question. ਜੀ But I'm really negative on the American dollar. That's where I'm really, that's the one I'm really, even though it's a world reserve currency, this is the one I have a problem with because of the printing, the debt level going to the upside, and what Donald Trump is doing, because the rest of the world is starting to ignore the US. Are they going to start ignoring the US economy as well? That's what's going to happen in the future. So, and they're also printing a lot of money for the Middle East right now, because countries like Bahrain, countries like Abu Dhabi, which have a big problem right now. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੀ ਪਿੱਛਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਰਵਾਈਵ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That's a really bad situation there ਜੀ in ਜੀ the Middle East. And I was saying this for a long time. This was going to come. And ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ 40% real estate, for almost 50% real estate downside ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। So ਜੀ again, I think that's a bad situation, and that is also going to take I think the American dollar a little bit to the downside. So long term view, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ best currency ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ benefit ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, Canadian currency ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? Look at ਜੀ all the commodities we have. Look at the ਜੀ gold. Look at the ਜੀ silver. Look at the aluminum. Look at the water. ਜੀ We are full of commodities, and that's going to be, I think that's where the Canadian dollar is. The people push it down because it's commodity based, but commodities is what's going to be everybody's going to need. So ਜੀ I ਬਿਲਕੁਲ think the Canadian dollar, ਜੀ I think is going to be beneficial for the future. ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? No, but look, biggest thing I think they should do. ਜੀ This is what the Chinese should do. They got their yuan pegged against the American dollar. Take the peg ਜੀ off. ਜੀ Okay. I think if they took the peg off, that would make a huge difference. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ, ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ $100 ਤੇ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨਾਈਟ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ $90-80 ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ $100 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਆਊਗੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਿਊਜ਼? ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਆਊ, ਇਹੀ ਗਰਮ ਅਸੀਂ ਆਊਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 50% ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, 50% ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਡੀਲ ਜੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੇਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਟਰੰਪ ਤੇ JD ਵੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ AI ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਰ ਮੈਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਿੱਥੇ? ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਡੇਟ। DUN ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ DUN ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕੂ ਸੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। DUCN ਕੋਈ ਨਹੀਂ, DOCN ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਆ ਟਿਕਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ Digital Ocean. Yeah, it's a good company. Let me go back to the chart here. It's been going up, and take a look at the revenue here. It's been going up nicely, but I think it's it's a good company in the digital space, cloud infrastructure. This is where the money is being made. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ,
ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ $60-70 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹ $160 ਤੇ ਲੈਣੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਸਟਾਕ ਕੀਪਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜੌਬ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ Look, ਕਿਵੇਂ this is a long conversation. ਜੀ So please just give me call 416-577-2321, 416-577-2321. ਹਾਂਜੀ We can discuss. We can ਹਾਂਜੀ, discuss. ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਭਾਜੀ? If we don't get a deal in Iran soon, and if oil stays over $100 per barrel, we're going to be coming to a recession. We're going to be having a stagflation. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। The information shared